Student, second one, midbrain. So the brain is three parts. One is a forebrain, midbrain, hindbrain. So forebrain is completed. Second one, midbrain. So present between a diencephalon and a hindbrain. So this is the hindbrain and this is the diencephalon. Means the diencephalon is present in between cerebrum and midbrain. That's why in this place we call diencephalon. And this total portion means pons varoli, medulla oblongata, cerebellum is total under control by means hindbrain. So this midbrain is present in between diencephalon and hindbrain. What is the function of midbrain? See, serves as visual and auditory reflexes, connects cerebrum with the hindbrain and spinal cord. అంటే ఆడిటరీ కెనాల్ మీన్స్ ఇయర్ ఆ సౌండ్స్ అన్నీ కూడా మీన్స్ ఫాస్ట్గా బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోవడం, బ్రెయిన్ టు స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్ పార్ట్స్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెసేజెస్. సో ఇయర్ సర్వ్స్ యాజ్ విజువల్ అండ్ ఆడిటరీ. సో మనం చూసే ఉంది కదా, సో విజువల్ని ఆడిటరీ మొత్తం అంటే మన వినే వాటిని మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ ద sent to hind brain through midbrain, right? It is a center for integration of impulses for the performance of muscular movement. అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ మన లెసన్ ఏమేంటి, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. అంటే విత్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మజిల్స్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్. సో హియర్ with the help of midbrain, because of the midbrain only, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మస్కులర్ మూమెంట్. అన్ని మస్కులర్ మూమెంట్ మూవ్ కావాలన్నా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్. అది లేకుంటే సో మజిల్స్ కెనాట్ వర్క్. సర్వ్స్ ఇన్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్. ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఎస్, వాలంటరీ యాక్షన్ మీన్స్ అవర్ కంట్రోల్. ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ మీన్స్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ కెనాట్ కంట్రోల్. ఎస్, that means the muscles not under control by our side. So that's why involuntary actions means heartbeat, lungs, respiration, transportation, excretion, nephron functions, everything. That is the involuntary action controlled by midbrain. This is the second part of the brain. So last third part of the brain is the hindbrain. It consists of three parts: cerebellum, pons varoli, medulla oblongata. These are the three parts of the hindbrain. First one, cerebellum. It is divided into two cerebral hemispheres by a median lobe called vermis. ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ ప్లేసెస్లో అంటే ఆ గ్రూవ్స్ ఉంటుంది, అంటే అటాచింగ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ టూ హెమిస్పియర్స్. సో బోత్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్ ఈస్ అటాచింగ్ ప్లేసెస్. ఆ గ్రూవ్స్ని మనం ఏమంటున్నాం, వర్మిస్ అంటున్నాం. సో సెరిబెల్లం ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ బై మీడియన్ లోబ్. ఆ లోబ్స్ని మనం ఏమంటున్నాం, వర్మిస్ అంటున్నాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ వర్మిస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం? మెయింటైన్స్ బాడీ ఈక్విలిబ్రియం, మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్. సో మన బాడీ అంటే మెయింటెన్స్ ఆఫ్ బాడీ ఈక్విలిబ్రియం ప్రాపర్గా వర్క్ చేయడం, అలాగే మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్, కాంట్రా రిలాక్సేషన్ మజిల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇన్ ద షోల్డర్ ప్లేసెస్ ఎనీథింగ్ అండ్ లెగ్స్. సో దీస్ ఆల్ మజిల్స్ టు కాంట్రాక్ట్ రిలాక్సేషన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ cerebellum functions, right? So this is a cerebellum part, this is a cerebellum portion. ఈ టోటల్ ఉంది కదా, ఈ టోటల్ పోర్షన్ మనం ఏమంటున్నాం, cerebellum అంటున్నాం, రైట్? This cerebellum only is, see, look like it is a one lobe, yes or no? This lobe is divide the two hemispheres. Just imagine this is the lobe, right? So it can divide the two hemispheres, right? Next one, pons varoli. So in the hindbrain, three parts. One is the cerebellum, pons varoli, medulla oblongata. So first one is completed. Second one, pons varoli. It joins various parts of the brain విత్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఎక్కడైతే అంటే అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ మీన్స్ ఫోర్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్,
hindbrain and midbrain లో all parts cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, pons varoli, hypothalamus, these అన్ని joints. So look like a joint, they're not joints. It joints look like a various parts of the brain which each other means to connecting place with the help of pons varoli. Come on, చూసామంటే this is the pons varoli part. This is the portion. The portion we call pons varoli. It is, I think, near place of pituitary gland, right? What is the function of pons varoli? Regulates respiration. Regulate respiration. So exchange of gases. Exchange of gases under control by pons varoli. So last one, medulla or medulla oblongata. So last part of the brain in the front of the spinal cord. ఇక్కడ చూసామంటే it is the medulla oblongata. So this is the portion of medulla oblongata. Means this medulla oblongata, it is look like a mediate, means connecting to the brain and spinal cord. And ఇక్కడ spinal cord is started. The spinal cord is started from the medulla oblongata. The spinal cord is extended through the body, spine. See, this is the last part of the brain in front of the spinal cord. What is the function of medulla oblongata? Controls breathing. So this is a respiration, regulate the respiration, but here medulla oblongata controls breathing and heartbeat, swallowing, vomiting and secretory activities of digestive tracts. So these all functions under control by medulla oblongata, right? So this is the brain structure and functions. So students, very important diagram for the board exam also. Think very easy also. You can draw diagram and so labeling also, right? Okay, thank you.